Advocate Arvind Narayan. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನಾರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ದಲಿತರು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GN ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗಿಂತೂ ತುಂಬ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪರಾಧ ಅದು ಮಾತ್ರ. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇದ್ದೀವಿ. And Professor Sai Baba is known for his work in the area of human rights, and for that he had to pay a price. And we know it is not Professor Sai Baba alone who faced this wrath of the establishment, the ire of the establishment. There are several still belonging to that Elgar Parishad, and also those who have been incarcerated in the context of that Bhima Koregaon case. Bhima Koregaon, ಆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Some of them are in bail. Some of them are in bail, and such a bail that does not allow them to move out of their place. For instance, Bombay, Professor Varwar Rao, Dr. Anand Devtumde, and Gautam Navlakha. These are all certain names that we are very familiar with, and people who have been espousing the cause of the common people, common man. And for that again, you see, they are facing all sorts of problems from the establishment. And nobody can forget the name of Stan Swami, Father Stan Swami, who was
systematically killed by the establishment. And the same thing happened even in the case of Professor Sai Baba. And all of us know that it is not just a death. It is a murder. It is a calculated murder by the establishment. They may say, we did not kill him. We did not intend that he should die. But the consequence of the treatment that was meted out to him in that anda cell, that led to his demise. ಪ್ರತಿದಿನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಟ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಅಂತೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿನಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾತುಗಳೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, and you know well, he is wheelchair bound, 90% disabled. He cannot move, he could not move on his own. And what is worse, he was not allowed to go out on bail even at a time when his mother died. Such a cruelty on the part of the establishment is something that nobody with any human sense can ever dream of. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಅವರ ಗುರಿ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಆಗಿವೆ. ಇವಾಗ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕೊಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. 15 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ, 20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಳುವವರು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಅವ್ರ ತಲೆ ತುಂಬಿದಾಗ, that's how they behave. So we are all here today as people with some sensibility, some sensitivity to think of Professor Sai Baba and people like him and what we can do. It is not merely as though we want to tell the government, you are wrong. We have also got to tell the society, you are wrong. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ, ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವರ ಅಂಥ ಜನರ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So we are all here now to pay homage to Professor Sai Baba and others like him, and also to apprise the people of this society of the conditions that we are living in. And for that, we have 3 speakers essentially. Comrade Balan, who doesn't need any introduction to the audience here. He is not just a lawyer but a social activist. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೇಸನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲೀಗು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಲನ್. Then we have Professor Radhika from National Law School of India University, specializing in criminal law and human rights law, right? And incidentally, I can also say she is associated with PUDR, People's Union for Democratic Rights, another human rights organization which has been working in the field of human rights
which has been raising this issue of human rights violations throughout the country. And welcome, Radhika. ಶಿವಸುಂದರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನೇ ಬೈತಾರೆ. ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ. We know him, we have read him, we have heard him. Darjana. Welcome, Shiv. We have Arvind Narayan, who is associated with and incidentally president of PUCL Karnataka, People's Union for Civil Liberties, and he is going to formally preside over the program. I don't call it a function, the program. And I also welcome all my friends here, known and also unknown, because there are quite a few faces that I know and many others that I do not know, and it's good that we get to know some people anew, afresh. And to introduce myself, I'm Ramesh, Nagaragere Ramesh, associated with the People's Democratic Forum, which is also one of the organizations of this program here. Condoling the death of the disappearance of Professor Sai Baba, and also condemning the inhuman attitude of the establishment. Before I hand over the dais to the speakers here, first Comrade Bharan will speak, then that will be followed by Radhika, and then it will be Shiv Sundar. Before that, I have two announcements to make. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಿತಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತೀವಿ, ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಬೇಲ್. ಆಯ್ತು, ಬೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸತ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾನ್ಯತೆ, ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಕೇಸ್ ಬಂತು. ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹೀರೋ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಯೂಸ್. In Bijapur, recently, last week or so, some people there who are all part of the BJP and RSS, Sangh Parivar, they felicitate ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರಿ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡೋದು, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಟುಡೇ we understand that one of the accused in Gauri Lankesh case has become a member of Shiv Sena in Maharashtra. Shiv Sena, which has got its association with BJP, because there are two Shiv Sena there. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೇಜ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? We have to think twice about the standards, moral standards of the society. So it is very essential that we, as people with some sense of morality,
bestow some thought on this problem also. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಇದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಪೀಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಾಗಲೇ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್, ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ see to it that such attempts or not they do not recur. So after this, our friends will come to you with this memorandum. Please sign this memorandum. Already quite a few of us have signed, and we want as many signatures as possible to be added to this memorandum. That's one. Another important announcement is about this problem. On Tuesday, that is 22nd, that is day after tomorrow, at 10:30 near or at Freedom Park, there is going to be a protest. Many organizations are coming together to organize that protest and calling out the names of these people, and also telling others also, the other members of the public, that what's happening is wrong. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00. ಅಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆದಿದೆ, ಶಿಬಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ವಾಲಂಟರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಶಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ now hand over mic to Comrade Bal. Good evening, comrades. UAPA, Unlawful Activities Prevention. Either the scope and scheme of this act is definition: terrorist act, 2K, terrorist act, terrorist gang, terrorist organization, unlawful association. This is the definition. So punishment, Section 10, member of a unlawful association, punishment. Section 20, member of a terrorist gang. Section 38, member of a terrorist organization. The member of association, member of a gang, member of a organization. Sai Baba was convicted on all these counts. Section 20, member of a terrorist gang and organization, life sentence. Section 38,
member of a terrorist organization, again 10 years. Then section 39, support to a terrorist organization, 10 years. Then section 18, conspiracy, life sentence. 120B, conspiracy under IPC, again 7 years sentence. So member of a unlawful association, again 7 years. So Sai Baba was convicted 2 life sentence, 2 10 years, and 1 7 years. So this is the sentence given by a court. There is a public prosecutor, investigation, DCP, ACP, CRPC, IPC, Evidence Act. So many acts. The court convicted on these counts. What did Sai Baba do? Before going to that, what was the material collected against him? 22/8/2013, 2 youths ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ were ಪೂಜಾರಿ talking ಎಂಬುವರು to each other in a bus stand called Haheri, Kachroli district. In the bus stand, 2 were talking. Police apprehended them. They were searched. What they had, 60 rupees cash, 1 bus ticket, railway ticket, 1 SIM card, 1 phone. So probably I have the same thing with me now. I have a purse, I have money, I have credit card, I have debit card, I have voter ID, everything I have. Same thing they too had. They were arrested. 2 youths were arrested. They, after interrogating them, 1 Mishra was also, Hari Mishra, Mishra. He was arrested, 3rd person. What was recovery from him? CD, SIM card, memory card. So his statement was recorded. So he divulged during the course of interrogation. They call it as a confession statement. Sai Baba had given us a memory card, 1 memory card, based on which Sai Baba house was raided on 9/9/2013. What was available in his house? Like any of us, few books, magazines, mobile phone, SIM card, memory card, hard disk, DVD, CD. These items were recovered. Then Sai Baba was arrested on 6/5/2014. He was arrested. He was remanded to police custody. He was remanded to judicial custody for this SIM card. The SIM card, we have a phone. We should have a customer application form. So no customer application form to those SIM card, chip, memory card, phone. Phone has a IMEI number that can also be manipulated. Hard disk has a number. Number is not forthcoming. Any digital evidence should have a hash value not generated, which means all these things were planted. Then on his arrest, again SIM card, mobile phone, memory card, magazine. This was the recovery. The whole case
for possessing a SIM card, memory card, hard disk, CD, DVD, magazine that is available in anybody else's house. Double life sentence, double 10 years, single 7 years. He was incarcerated over a period of 10 years. Ultimately died, which is nothing but judicial murder. The Indian judiciary killed him. See, now the point is, how could simultaneously one can be funny, member of a terrorist organization, member of a terrorist gang, member of a unlawful association? Life sentence. See, the judges in the district court, section 18, 5 years, maybe life is given. Section 20, 5 years, maybe life is given. 38, 2 years, maybe 10 years given. 39 minimum 2 years, maximum 10 years is given. What is the basis? SIM card. Same thing applicable to Sai Baba also. Scan also. Same thing. Then the draconian 43D5. No bail. If a person is arrested in chapter 4 and chapter 6, this section 18, 20, chapter 4, 38, 39, chapter 6. If a person is arrested in these two chapters, no bail. That is what the Supreme Court said, no bail. A dead body which goes to the cemetery would never come. A person arrested in UAPA case would never come. It is a legal cemetery. See, now they have a specialized agency called NIA, National Inhuman Agency. So this law is draconian, this should go. So anybody can be targeted. See, one case in Bangalore, a person by name Fahad. Fahad's father from Kasargod. He goes to Pakistan, Lahore in the year 1974. He married a Pakistani girl, begotten a child. The child is about 24 years old. He completed his chemistry in MSc, comes to Kasargodo. He meets a girl, developed a love with her. He doesn't want to go back to Pakistan. He tries to make out some documents to do some business at Mysore. He was arrested. Later on, investigating agency come to know that he was not only a Muslim but also a Pakistani. After 2 months of interrogation, AK-47 was planted. Then he was arrested in the year 2006. So because he doesn't have a proper legal support, he was in jail for 10 years. Stretched it to 12 years, 14 years. Then the IO was recalled. He was acquitted in that case. While he was in jail, he was implicated in another case. That case also, he was convicted, double life sentence. Ultimately, Karnataka High Court released him, stating that no ground.
There are hundreds of cases like this. Sai Baba was killed. So what is the action against the investigating agency who fabricated evidences, who fabricated material? So what is the compensation for his family? Court has not granted any compensation. This is how the judicial system is working. Now the law is amended. 3 criminal laws. The entire UAP is in, it's a special law. Now it is brought to the general law. Bharatya Nyaya Sanhita. So Danda hoitu, Nyaya bantu. Nyaya 113 entire UAP as it is incorporated. Anybody else can be arrested. Then 111 COCA is incorporated. So this is how the system is developed. Then how judiciary works? So we have 25 high courts. 25th high court is Amravati high court, latest. So the sanctioned strength, 1,114. 860 posts are occupied. Between 2018 to 2024, 512 judges were appointed. Backward class 11%, backward class 52% population, they got only 11% posts, 52%. SC 17%, they got only 3% position. ST 10%, 1% representation. So 70% Brahman Bandu. Uliditu merchant class Baniya, then Rajput, Kashyata, Rajput. So 3 communities, merchant community, Brahmin community and Rajput community, oligarchy of these 3 communities occupies the position in various high courts. Supreme Court till 1980, not even one judge from SC or SC community. Even today, 32% Brahmins occupy it. Remaining Baniya community, Rajput community. So it is in their hands. So judiciary functions like that. There must be equal representation of constitutional posts in the judiciary. That is not there. That's how the system works like that. The next what Sai Baba did, why state is angry against him? State is angry against him because he raised this voice, helping A plus L plus Adivasi. He protested against Operation Green Ant. He protested against Cobra Post. He protested against looting of natural resources at Chhattisgarh, Madhya Pradesh, part of Maharashtra, part of West Bengal, Bihar. See, loot of minerals, mining mafia. He raised his voice against mining mafia. He raised his voice against the loot. He raised his voice against the ruling dispensation. He wanted to protect Adivasis. He wanted to defend Dalits. He wanted to protect vulnerable, marginalized section of the society. Therefore, the state is angry. He has not committed any offense. Only he raised his voice. That is his democratic right, guaranteed under Article 19 of the Constitution. It is his fundamental right. So in the name of UAPA, he was arrested, incarcerated, and he was killed. Like that, hundreds are languishing in jail. In Karnataka, in UAPA cases,
15 years, there are several people languishing in jail. One person, he offered a tea to an accused in UAPA case. Tea. 6 months prior to an incident. After 6 months of an incident, he had tea with the same person. Karnataka High Court says no bail. Supreme Court also said no bail. Both the courts rejected. Reason is he had tea with an accused. Not on the day of incident, 6 months prior to the incident. Recently, a youth, aged about 34, he had come to Bangalore to meet his friends. He was apprehended in the bus stand. So they initially informed him he has committed e-fraud. He started questioning them. Then they said he was a drug peddler. He was bundled to interrogation center. After 12 hours, FIR was registered. Then he was produced before the magistrate. Legal assistance denied in spite of asking for it. Grounds of arrest not informed to him. Mechanically remanded to police custody. 14 days. Same thing, ticket, bus ticket. Same like Sai Baba, SIM card, memory card, CD, then hard disk. Same. And mechanically remanded to police custody, mechanically remanded to judicial custody. At the most, even if there is some suspicion over him, it is a case of 100 rupees fine. 100 rupees case. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಕೇಸು. ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಕೇಸ್ಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಕೇಸು, ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಅದು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕೇಸು, 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೀಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್, ಸಂಘಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಯಿಲೋ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಜೈಲು. ಕಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೈಲು. ಕಲ್ಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಲು. ಕಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೈಲು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲು? 15 ವರ್ಷ ಜೈಲು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರಪ್ಪನಾಗ್ರಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೀದಾ ವಿಧಾನಸೌಧಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಿಂಸಾಚಾರ. ಹೋಗಿ ಮನಿ ಟ್ರಾಪ್, ಹನಿ ಟ್ರಾಪ್, ಏಡ್ಸ್ ಟ್ರಾಪ್ ಬೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ the system is unfavorable to the common people. System is favorable. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಲೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಶಿವಸುಂದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Comrade Balu. Now I request Professor Radhika Chitkar to come and address the gallery. सलाम साथियों,
of the tragedies of having two lawyers for a meeting like this is that we end up talking too much about the technicalities of the law. But I think it's also necessary to address what the law and legal institutions do to yeah. Mhm. Yeah. Professor Sai Baba's death. I joined the human rights movement a few months after Professor Sai Baba was arrested. Hello, is this better? This is better. So I joined the human rights movement a few months after Professor Sai Baba was arrested. So I didn't, see his human rights activism in action. But in these past 10 years, I did see, human rights organizations across the country. I saw his wife, Vasanta, and his family. I saw numerous human rights forums, both domestically and internationally, agitate over and over again to have Professor Sai Baba released from custody. Right? He spent almost 10 years in his, in very challenging and, in fact, almost retributive conditions in prison, in solitary confinement for a long time, even though, he himself being a vocal advocate of human rights and somebody who struggled immensely with, polio and other disabilities. So to confine a person like this in such inhuman conditions in prison, it's patently a case of institutional murder. It's a case of deliberate neglect. It's a case of torture in custody, and something that we have witnessed a few years ago with, of course, Father Stan Swami, and also with Professor Sai Baba's co-accused in the Gadchiroli matter, Pandu Narote, who passed away in custody last year in 2023 at the young age of 32, 33 years old. So Pandu Narote did not survive to see the Bombay High Court reverse the conviction of all the 6 persons in the Gadchiroli matter. Right? So we know that in 2017, 6 people, Professor Sai Baba, Hem Mishra, Pandu Narote, Vijay Tirki, Mahesh Tirki, and Prashant Rahi were all convicted under various provisions of the UAPA, only to be vindicated in March of this year when the Bombay High Court reversed their conviction and acquitted them, set them free from jail. But without, but we know that in these 10 years,
the kind of deliberate neglect that Professor Sai Baba saw eventually led to his demise this month. And I thank Advocate Balan for talking about the allegations against Professor Sai Baba. And let me recount those once again, right? Which is, offense of membership of a terrorist organization, the offense of conspiracy, the offense of membership of a terrorist gang, and also conspiracy under the IPC. All of these are offenses that don't need you to do anything, right? And this is the bane of a law like the UAPA. We imagine that the UAPA is a law that is meant to criminalize violent terrorist activities, right? That leads to, at a large scale, a destruction of life, a destruction of property, a large-scale disruption of public life. But Professor Sai Baba's case tells us that this is actually not what the UAPA does at all. Because when we talk about these offenses with which everybody was charged in the Gadchiroli case, these are all what we call offenses of association. It doesn't need you to do anything. It is simply a matter of getting together, collectivizing to agitate for your rights. PUDR is an association, PUCL is an association, PDF is an association. But what the UAPA does is that it allows the government to ban people coming together to agitate for their rights. And that is it. These are not, in our understanding of democratic rights, in our understanding of human rights, coming together to struggle for rights is not a criminal offense. I'll tell you what is a criminal offense. I want you to imagine for a moment that, you are going to your place of work in the morning. You are in a vehicle, perhaps, a cab or taxi or an auto. A criminal offense is when some strangers that you do not know forcefully stop your car, barge into your car, drag out the driver of your vehicle, put that driver in blindfold and take him away to another location. They drag you into their own car, take you to the airport, and from there they call your wife, telling her that we have your husband with us. This, to me, is a criminal offense. The IPC, or now the new laws, BNSS, would call this an act of abduction or an act of kidnapping. But this is not illegal if it is the police who does it, right? Which is exactly what happened with Professor Sai Baba on 9th of May 2014. Because this is the manner in which he was arrested, in flagrant violation of Supreme Court guidelines of the law. The people who took him were in plain clothes. They did not have any identifying marks. They did not tell him why they were taking him, where they were taking him, what the allegations against him were. But they just called his wife to tell him that he has been arrested. And that's it. Complete illegality. But it becomes legal because it is a state institution that is doing it in their power to arrest. What else is a crime? Another crime is 50 people barging into your house at an ungodly hour by force, locking you inside a room, keeping your neighbors and well-wishers out, and taking items, things from your house.
without telling you what they are taking from your house. Under any ordinary circumstance, we would say this is theft, this is robbery. But it is not in this case because these are state institutions, police institutions conducting search and seizure operations, right? This is again something that happened with Professor Sai Baba. And all of these materials that were recovered from his house, which Advocate Balan very eloquently recounted, illegally, we don't even know whether they were actually recovered from his house or elsewhere, later become the basis to convict him for terror charges. Now, lawyers who were part of the legal team, other lawyers who are part of the human rights movement, have written about, this 850-page judgment of the Gadchiroli Sessions Court that convicted all of these 6 persons way back in 2017, to say that all that the judgment does is, effectively photocopy pages after pages of the charge sheet that the police submitted to the judge. In places where the charge sheet was inadequate, doesn't matter, the judgment fills those gaps themselves. Defense evidence neglected, completely ignored. And it is on this basis that the conviction in 2017 is procured against Professor Sai Baba and the other 5 co-accused. Now, we frequently say that the UAPA is a draconian law, it is a bad law, it is an unlawful law in itself, which is absolutely true. But I also say that if it is a law that exists, and it exists to criminalize political activities, political speech, political association, then at least the police should follow what is written in the law itself. In 2022, October 2022, the Nagpur bench of the High Court said that the state did not follow even the rigors of the UAPA in convicting Professor Sai Baba and the other 5 co-accused in the Gadchiroli matter. There is one requirement that the UAPA has, which is to obtain prior sanction for prosecution. Now, because anti-terror laws from the beginning, TADA, POTA, UAPA, have been heavily criticized by human rights organizations for their targeted use against dissenters, civilians, etc. In Kartar Singh, that was the Supreme Court judgment upholding TADA, the court said that we will have some way to control that every case that is registered under these anti-terror laws doesn't have to go to trial, because they might not be cases that deserve to be under anti-terror laws in the first place. So we will screen these cases. We will filter cases that deserve to be UAPA cases and those that do not deserve to be UAPA. And the law is very clear that if you undertake any trial without this prior permission from the government, that trial is void. It will be treated as if it does not exist. It is completely illegal. So the conviction that comes out of such a trial will also be treated to be illegal. So in 2022, October, the Nagpur bench of the High Court said there was no sanction to prosecute Professor Sai Baba. Permission was not obtained. And the direct result of that is that the trial is void. The conviction doesn't stand. That relief of having the conviction set aside in this case lived only for maybe 20 hours. Because immediately the Maharashtra government went to the Supreme Court on a Saturday morning, on a holiday, on a court holiday, on a Saturday morning. They brought judges to put a stay on the judgment of the Nagpur High Court, which would have set Professor Sai Baba free in 2022, overnight.
Eventually, the Supreme Court sent the matter back to the High Court. And in March this year, we know that the High Court, not just on technical grounds, but on substance, on merits, said that there is no reason to convict these 6 persons under UAPA and acquitted all of them. So what we see at each stage of the Gadchiroli case with Professor Sai Baba, with Pandu Narote and all the 4 others is the use of a draconian law, but also where the law came in the way of what the state wanted to achieve, complete illegality, complete criminal conduct, which continues even in prison in the way in which Professor Sai Baba, in the conditions in which Professor Sai Baba was held in custody for all of these 10 years. So of course, today we say it is important to repeal a law like the UAPA. There is no doubt about that. And it is important to release all political prisoners. But it is equally important to ask ourselves, what are our police agencies and courts doing in upholding the law, to demand accountability for the way in which police and courts behave and act in cases like this, where if the law is favorable to what the state wants to achieve, they will follow it. But if the law is not favorable to what the state wants to achieve, such as, the law on arrest, the law on search and seizure, the law on sanction for prosecution, they will completely disregard that. And finally, to begin talking, to at least start the conversation on the purpose and function that prisons themselves are serving in society today, given what we know about the high rates of under-trial prisoner incarceration, the terrible conditions in which not just a prisoner like Professor Sai Baba, but everybody else is detained. We keep hearing stories from Sudhaji has written a book on this, but from all the other Bhima Koregaon accused who were recently on a hunger strike until yesterday to make sure that they are produced in court for their hearings. So the persistent denial of basic dignity in prisons, which are actually not holding convicted prisoners to the extent that we imagine, but poor, marginalized, working class, Dalit, Adivasi prisoners under trials in deplorable conditions. We need to begin interrogating what role prisons themselves are playing in society today. And perhaps that is the way that we can keep Professor Sai Baba's legacy alive. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಾ. ಈಗ ಗೆಳೆಯ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದುವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಎದೆ ಸಡಿಸಿ ತೆವಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನ್ಯಾಯ ವಿಕಲ, ನೀತಿ ವಿಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಂದಾಕಿದೆ. The constitution which was on the wheelchair has been killed by morally disabled, judicially challenged judiciary and the whole system. ಇಲ್ಲಿ ವೈಕಲ್ಯತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಬಾಲನ್ ಅವರು, ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಾಲನ್ ಅವರು UAPA ಅದರ ಹುಟ್ಟು, ಅದರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಾಗಿರೋ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾನೂನೇ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ UAPA ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ UAPA ಇಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್.
UAPA ಬಳಸೋದೇ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಆಶಯಗಳ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಲನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟಿಂದನೂ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ UAPA ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು 5 ಜನ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬೇಲ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮರಣದಂಡನೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಜೀವ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಭಾರತದ ಕೋರ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ನಾನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಆದಂತ ಆದರ್ಶವೂ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆದ್ರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದ, ಚಳುವಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ, ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ರು. ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರನ್ನ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಈ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ, ಸಣ್ಣ ಅರ್ಹತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, 1992ರಿಂದ 2000 ತನಕ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಇದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೋ ಡೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಭಾಷಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಒಳಗಿನ ತುಮಲಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹಲವಾರು ಕವನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಕವನ ಟೈಟಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಡು ಯು ಫಿಯರ್ ಮೈ ವೇ ಸೋ ಮಚ್? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಕವನಗಳು ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 2014ಕ್ಕೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು 90% ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು. 90% ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕೋದೇ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗ್ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಾಲಿದೆ, ಕೈ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಬೇಕಾದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ತನ್ನ ಛಲವನ್ನ, ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸವಾಲು. ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆ ದಿನದ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಮೀನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕವಿತೆಗಳು
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದು, ಒಂದು ನಜೀಮ್ ಹಿಕ್ಮತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಜ್ ಅಹಮದ್ ಫೈಜ್. ಇದೇ ತರ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ, ನಜೀಮ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ಅವರು 25 ವರ್ಷ ಏಕಾಂತ ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬದುಕುವುದು ಬಹಳ, ಅವರು ನಜೀಮ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ, ಬದುಕುವುದು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೆಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಾವೇನು ಅದನ್ನ ಫಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆನೇ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿರೋರು ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಟ್ರೂ ಪ್ರಿಸನ್, ನಿಜವಾದ ಜೈಲು ಯಾವುದು, ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಜೈಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಹೈ ವಾಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀಸ್, ನಾರ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್, it is not the monotonous food, nor the cruel hours of lockup. It is not the pain and suffering in isolation, nor the fear of death. It is not the pain and the suffering in isolation, nor the fear of death. Neither the emptiness of days, nor the blankness of nights. Neither the emptiness of the days, nor the blankness of the night. My friend, it is the life that spread on the high tables of justice. That is the true prison. My friend, it is the life that spread on the high tables of justice. It is not the cannot thrown at me by the enemy of the people, nor the intrigues of criminal jurisprudence, not the demagogy of the political establishment. My friend, it is the silence of the voices against injustice done to the vast multitude. Some silence is imposed. Some silence is imposed. Rest is self-imposed. Some silence are imposed, rest is self-imposed. Some censorship is ordered, rest is self-practice. It is this web that is cast around us. It is not the fear of powers that be, but it is the fear in the voices to give voices to the voiceless. But it is the fear, the voices to give voices to the voiceless. It is the moral decrepitude. It is the hubris of a civilization. It is the amnesia of our combined histories in struggles of a free society. Dear friend, it is it that turns our world into a true dreary prison. 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾವಾನುವಾದದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಗೆಳೆಯ, ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ಆಳೆತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಏಕಾಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ಆಳೆತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಏಕಾಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಪಹರೆಯ ಗಸ್ತಿನ ನಡುಗಿಸುವ ಗುಡುಗಿನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಕೂಡಿ ಹಾಕುವ ಲಾಕಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಬಣಗುಟ್ಟುವ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಬರಿದಾದ ಇರುಳುಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯನೇ, ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳುಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳುಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ. ಗೆಳೆಯ, ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ಜನರ ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡಿದ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ಜನರ ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡಿದ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂಬ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಇರುವುದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೀಗ ಒಡೆಯದ ಮೌನದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಮೌನಗಳು ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟವು, ಉಳಿದವು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡವು. ಕೆಲವು ನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವೇ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಿಜ ಸೆರೆಯ ಈ ಜಾಲ ಭೇದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೆಳೆಯ? ನಿಜವಾದ ಸೆರೆ ಲಾಠಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾತು ಕಟ್ಟುವರೊಳಗೆ ಇಣುಕುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸೆರೆ ಲಾಠಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ
ಮಾತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವರ ಒಳಗೆ ಇಣುಕುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಜರ್ಜರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈತಿಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡು ಹೋರಾಟಗಳ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೆಳೆಯ, ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಲೋಕವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸೆರೆಮನೆಯಾಗಿಸುವುದು ಇವು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ತರಹದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಗೂಗಿ ವಾತಿಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತ ಅಕ್ಷರಗಾರುಡಿಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಡಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತ ಕವಿ. ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿನಲ್ಲೂ ಬರಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ನೋವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲರ ನೋವು ತನ್ನ ನೋವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೋವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ತಾನು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಒಂದಾಗುವ ಬಗೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಜೈಲುವಾಸವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 1992ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರವಾದಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ರೈತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮೋಚನಾವಾದಿ ಹೋರಾಟಗಳ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಘಟನೆ. 92ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ